on fight week? I think we might be waiting for a translator here. Wait, please. I cannot speak English. Mehdi Jan. There we go. میگه تو این هفته نزدیک فایت داره میشی چه احساسی داری؟ احساس خوبی دارم و دوست دارم هر چه زودتر مسابقه بدم. He says he feels good and he's just ready to fight at this moment. We have media on call today with some questions for you, members of the media. If you're just joining us to ask questions, kindly raise your hand on Zoom, and when we read your name and publication, you can then proceed with your question. We have our first question here from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Leon, please go ahead. Hey, Mehdi, just wondering, what did you learn in your One Championship debut, and what were your impressions of Rugrug's One debut? مهدی جان میگه از بازی اول توی وان چی یاد گرفتی و چه تجربه‌ای داشتی؟ والا بازی اولم توی وان بازی نمیشه گفت بازی خوبی بود، ولی من تقریبا میشد گفت 1 سال خورده‌ای بازی نکرده بودم و یه مقدار چون وزنم کم بود و از بدنم زیاد داشتم کار میکشیدم افتقام داشتم و دیگه بازی رو واگذار کردم، وگرنه میتونستم بازیمو خیلی راحت‌تر این حرف رو ببرم. Mehdi said that he hadn't fought for over a year and a half and he was a bit rusty and he had to gain a lot of weight for the fight and that caused him to slow down a bit and he feels like he could have won that fight easily if he were to run it back. And his thoughts on Rugrug's debut? Sorry, could you repeat that? What was his thoughts on Rugrug's One Championship debut? نظر در مورد دیبیو چی؟ یعنی نظر در مورد فایت اول بد بود یا خوب بود؟ خودم راضی نبودم چون من این بازی رو باید می‌بردم. بازی رو چون من جلو بودم و من روی مانت حریفم نشسته بودم وقتی که قندم افتاد خودم راضی نبودم. بازی رو من باید 100% می‌بردم که نتونستم. Mehdi said again for his own fight, he said he should have won that fight. He made a mistake and he can't stop thinking about it. Can't wait to get it back. Thanks. Thank you, Leon. Our next question here is from Ivan Stewart of Dugout Philippines. Ivan, please go ahead. All right. Thank you very much, Gianni. Okay, good morning, guys. My first question is, right now, Brandon Vera is back and training apparently for his fight against Arjun. So, entering your fight on Thursday, how would this impact your chase for Brandon's belt? میگه این فایتی که برندن داره چجوری تاثیر میذاره برای شما که مثلا میخوای بری دنبال بلت؟ فرقی برات داره یا نه؟ برندون ویرا؟ آره. خب مطمئنا ایشون صاحب کمربند این سازمانه و خیلی خوبه که دنبال کنی بازیشو و پیگیری کنی ببینی چجوری بازی میکنه. برندون ویرا یه قهرمانه دیگه، قهرمان این سازمانه و مطمئنا خوب بوده که صاحب کمربند شده و ما هم تلاش میکنیم که برسیم به کمربند انشاءالله اگه خدا بخواد. Mehdi says Brandon's a good champion. We have to respect him, but it doesn't really make a difference for him. He's going to continue on his journey and keep working and grinding till he gets back up there. It doesn't matter who's up there, though. All right, just a quick follow-up. Since you said Brandon is a good champion, how do you find him then? Like, what do you think? What are your thoughts about him? Did you ask how does he fight him, or what does he think about him? No, I mean, how does he find Brandon Vera? Like, what are his thoughts about him? نظر در مورد برندن کلاً چیه؟ فایتر خوبیه،
و من خودم به شخصه خوشم میاد از مسابقه‌هاش. فایتر خوبیه، حواس جمعه و واقعا یه قهرمانه. ولی خب He اینم says بگم بچهای ما اومدن که صاحب کمربند این سازمان بشن، مخصوصا سنگین وزنامون. he says he likes Brandon. He thinks he's a good guy. He follows his fights. He thinks Brandon's always focused and ready to fight. However, he says the heavyweights that have come from Iran, they have come and they will take that belt, even with the hiccups they've had recently, but they'll stay focused until they get that belt. All right. Thank you very much, guys. Good luck on your fight. Thank you, Right? Ivan. Thank you, Thank you. Gianni. We have a next question here from Robert Bellin of Fight Game Asia. Robert, please go ahead. Hello, Mehdi. Good morning. We know for sure that you're here to win the one heavyweight world title. So, what do you think about Brandon as a champion and as a fighter as well? Yeah, Mehdi just answered that question. He just said he thinks Brandon's a good champion. He's a good guy. He's always focused, ready to fight, and he respects him as a champion and as a fighter. And thank you. And what do you think will be the major factor if, let's say, for example, they face each other in the future? What do you think that Mehdi has that will bring him or winning the world champion? اگه یه روز در مقابل برندن خواستی فایت کنی، چجوری فکر میکنی فایت جلو میره و چجوری بیتش میکنی؟ اگر من با برندن ویرا بخوام یه روزی بازی کنم، مطمئنم بهترین بازیمو میکنم و سعی میکنم که ایشونو ببرم پایین و پایین تموم کنم کارو. Mehdi believes that if he does ever fight him, he'll be able to take him down easily and control the game with his wrestling. Thank you very much and good luck. We have a next one here from Dylan Bowker of My MMA News. Dylan, please go ahead. Hello, can you hear me? Yes. All right. My question is related to just the, I guess, enthusiasm surrounding Umar Kane. Just a lot of buzz around him, undefeated prospect at this point, and also the backdrop of this being one's first show on TNT. One for Mehdi, what does he think a win here over Umar Kane does for his MMA career? میگه نظر چیه در مورد عمر حریفت که نباخته و داره با قدرت میاد تو و این فایتی که روی TNT زنده پخش میشه، فکر میکنی یه برد امکان پذیره و اگرم ببری چیکار میکنه برای آیندت؟ مطمئنا من این بازی رو واسه برد میرم، بعد همه تلاشم اینه که بتونم این بازیکن رو ببرم. این بازیکنم کشتیگیره و منم هر کاری که باید جلوی این ورزشکار انجام بدم و دادم و تمریناشو کردم و اینم یه برده. زیاد چجوری بگم، فقط یه برده و اگر اینو ببرم همه تمرکزمو میذارم واسه بازی بعد. فعلا باید همه فکرمو بذارم که بتونم این بازیکن رو ببرم. وزنش از من یه مقدار بیشتره ولی من سرعتم از اون بیشتره. Mehdi believes that Omar has good wrestling, but he's prepared extensively for him, and he believes he will go in there and win the fight. He's not looking past him. He's focused on this fight. He believes if he does win, it'll just be another win. But he believes he will have what it takes to win that fight, and he'll come out victorious. Awesome. Thanks for taking my question, guys. Thank you. Jude Briosos from Overtime Heroics with his next question. Jude, please proceed. Hello, good morning, Mehdi. Your last loss against Kang Ji-won was bitter. You had him in a very dominant position and seemed to be heading for the win, but then you unfortunately end up losing via TKO. So, fighting a very dangerous opponent this time, what are the adjustments or preparations that you took in order not to commit the same mistakes again? یه فایت قبلیت خوب بردی پایین حریفتو،
داشتی برنده میشدی و آخرش هم باختی با TKO. چه تغییراتی انجام دادی که توی این بازی بعدی همچین اتفاقی پیش نیاد؟ من بازی قبلیم تقریبا میشه گفت وزنم خیلی از حریفم کمتر بود. تقریبا میشه گفت من 20 کیلو نسبت به من حریفم وزنم پایینتر بود. بعد اون موقع هم همه کارهایی که باید میکردم و کرده بودم، ولی خب اشتباهی که کردم فکر نمیکردم اون حریف پایین بتونه دووم بیاره و اون پایین هم میشه گفت 3 بار تا 4 بار ناکدان شد. نباید اینجوری میشد، ولی خب دیگه من قندم افتاد. همونجور که دیدید من نشسته بودم رو مانتش داشتم میزدمش، ولی خب یک لحظه قندم افتاد. و سری قبل ما برنامه ریزی برای خوراکمون نداشتیم و اینا همه دست به دست هم داده بود که من بدنی یه ذره شرایط خوبی نداشته باشم، ولی الان خدا رو شکر شرایط بدنم خوبه و فکر نکنم دیگه تکرار بشه همچین چیزی. Mehdi's weight was significantly lower than his previous opponent, as it is for this opponent as well. There was a lot of complications. Doesn't want to bring any excuses, but there was a lot of complications he had leading up to the fight, and he had to put on a lot of weight as well, which affected him in the fight, and that shouldn't have happened. But for this next fight, they've made the proper adjustments. They feel good and they're ready to go. All right, thank you. Good luck on your fight. Thank you. و بگین که من اون بازی رو فایتر نداختم، من به شرایط بدنیم باختم، وگرنه من به اون فایتر اصلا نمیباختم. Mehdi says he would have under no circumstance lost to him. Again, he doesn't want to bring any excuses, but leading up to the fight, he had a lot of complications, which caused him to not feel well. But again, no excuses. If he were to run it back, he would get a win on that. Mehdi, speak about your opponent, Omar Kane. What do you think are his biggest strengths and what are his biggest weaknesses? حریفه که دخوای فایت کنی عمر، فکر میکنی چه کاری خوب انجام میده و ضعفاش چیه؟ عمر کشتیگیر خوبیه، زور خوبی داره، ولی اون چیزی که من توی مبارزه قبلیش دیدم روی دستاش مسلط نیست. اوکی. امیدوارم که ما بتونیم از این ضعفش استفاده کنیم و بازی رو ببریم. Mehdi believes Omar has great wrestling, good strength. However, he believes his stand-up is very weak. Also, Mehdi believes his wrestling is superior to his, and he's expecting a win. If you win this fight against Omar, Kang Ji-woon is something that Mehdi keeps mentioning. Is that one person that he wants next? میگه این فایت اگه برنده شی دوست داری با حریف قبلیت باز فایت کنی؟ نمیدونم میخوای در مورد هم خودت هم امیر باختین آیا این چیزی که میخوایم بازم باش فایت کنید و بتونید ریمچ رو بگیرید یا چی در نظر داری بعد از این فایت؟ من بیشتر دوست دارم بازی‌های دیگه رو تجربه کنم و زیاد برام مهم نیست با اون بازیکن بازی کردن، چون اون بازیکن واقعا به شانس منو برد. اگه بخوای حساب کنی شانسی منو برد. من بازی رو کاملا جلو بودم و اینو فکر کنم اونایی که بازی رو دیدن کاملا متوجه شدن. شاید خیلی از جاها داور میتونست بازی رو تمام کنه، چون من وقتی توی هفت کارت بودم و داشتم میزدم شاید 2 بار یا 3 بار این بازیکن رفت، ولی خب نمیدونم چرا تمامش نکردن. ولی وقتی که منو داشت میزد من حتی ناکدانم نشده بودم، داور بازیمو تمام کرد. 5 ثانیه مونده و بازی رو تمام کرد. شاید اگر من استراحت میکردم برمیگشتم. Mehdi believes that his previous opponent was very lucky. He believes as he had him in the half guard, a few of his blows, the ref could have even stopped the fight, but for some reason the fight was not stopped. And if it wasn't for the complications leading to that fight,
it wouldn't have ended the way it did. And he believes he wasn't even out when the ref did stop the fight, considering the time was almost over. But he's not he's just focusing on this fight. If that fight ever comes up, he'll take it. But right now he's solely focused on Umar. We have this next question from Dylan Bowker of My MMA News. Dylan, please go ahead. Hi there. My question was related to just the seemingly perpetual growth of the weight division. I mean, some of the names like Brandon Vera and Arjun Bowler have already been mentioned, and for good reason. But you also have names coming aboard like Buchecha, Gordon Ryan, Dustin Johnson. I'm kind of wondering what Mehdi's thoughts are on being part of a division that seemingly just keeps galvanizing and getting stronger seemingly by the week. میگه که توی سنگین وزنای وان به غیر از برندن و آرجن خیلی حریفای فایترهای خوبی اومدن و نظرت چیه کلا در مورد هیوی ویت دیویژن این وان و فکر می‌کنی چجوری آینده جلو میره تو این دیویژن؟ توی الان بخوای حساب کنی لول سنگین وزنای وان واقعا تو دنیا داره حرفی برای گفتن داره و همه فایترهای سنگین وزنش تقریبا فایترهای خوبی هستن و رزومه خوبی دارن و دوست دارم که توی وان بمونم و بازی‌های خوبی بکنم. Mehdi believes One has done a phenomenal job stacking the heavyweight division. He thinks One's heavyweight division is one of the most competitive divisions out of any promotion. And he's excited to be a part of this division, and he's excited to grow. Awesome. Thanks for taking my question, guys. Thank you. Thank you, Dylan. This next question will be from Leon Jennings of My MMA News. I'm sorry, Asian Persuasion MMA. Leon, proceed. How do you feel about competing so early in the morning? نظر چیه در مورد فایت کردن توی صبح زود؟ دوستش نداره. He doesn't like it. And a quick follow-up question: what's his thoughts about the rest of the stacked card? نظر در مورد کارتی که هستی چیه که انقدر کارت خوبیه؟ واقعا باعث افتخار منه که این سازمان من لایق دونسته که توی این کارت بذاره و همه تلاشمو میکنم که بتونم جزو برنده های این بازی باشم و بتونم یه بازی خیلی خوب به اجرا بذارم. He feels privileged to be on this card. He appreciates One putting him on this card, and he is prepared and he is ready to put on a show and come out victorious. Well, thanks. Good luck. Thank you. Mehdi, can you give us your predictions for the main event? Demetrius Johnson versus Adriano Moraes, and also Eddie Alvarez versus Yuri Lapikis. فکر می‌کنی کی برنده میشه توی فایت دمیتریوس و آلوارز در مقابل حریفشون؟ من دوست دارم که آلوارز برنده شه. در مورد اولی چی؟ اولی رو حدس میزنم که آلوارز خیلی بهتر کار میکنه. هم پایین مسلطه، هم تو سر پا میتونه بازی رو خوب کنترل کنه و بازی کنه. He believes Alvarez and Mighty Mouse will come out victorious, and he thinks they're both equipped to win those fights easily. We're going to move into some rapid fire questions. So I'm going to ask him some questions. Whatever comes to mind first, just let me know. Sure. If you could have one superpower, what would it be? اگه میتونستی یه قدرتی داشته باشی که چیز باشه استثنا باشه چیه؟ متوجه نشدم. یه قدرتی، یه چیزی مثل اگه میتونستی یه چیزی داشته باشی از لحاظ قدرتی چیه؟ من همون چیزی که دارم و دوست دارم، پشتیه. ما ایرانی He'd like to be extremely well at wrestling, the best. What is one of your all-time favorite movies? یکی از فیلم‌های مورد علاقت چیه؟ تو چه زمینه‌ای؟
هر فیلمی بهترین فیلمی که دوست داری. چی بگم حالا؟ حد سریال یه فیلمی بگو. آها. اگه بخوام یه فیلمی بگم که آخرین سامورایی دوست دارم، خارجیه. He says The Last Samurai. Good one. One ice cream flavor for the rest of your life. What flavor is he picking? اگه یه طعم بستنی قرار باشه تا آخر عمرت بخوری چه طعمیه؟ بستنی سنتی ایرانی. Traditional Iranian ice cream. What's his favorite food? غذای مورد علاقت چیه؟ باقالی پلو با گوشت. Meat with Persian rice. Favorite country that he's been to? بهترین کشوری که رفتی. قشنگترین کشوری که رفتم سینگاپور فکر کنم. Singapore. Who's his favorite one championship athlete? فایری که تو وان هستش که مورد علاقته کیه؟ فایتر توی وان. همین دوتا سواری وزنی که توی وان توی کارت خودمون هستن، آلوارز و اون یکی بنده خدایی که Mighty Mouse and Eddie Alvarez. That's it for us. Thank you so much for your time, Mehdi. All the best in the circle. Thank you guys.